Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Good evening, everyone. Today we continue with the rest of the Sampayoga Sangaha Nayakrama. We have completed now the Sampayoga, where we have looked at the Chaitasika Dhammas and which Chitta Dhammas those Chaitasikas associate with. In the Sangaha, which we are going through right now, and will continue from where we left off last week, we look at the Chaitasika Dhammas that are associated with each of the Chittas. Right? Each of the Chittas. Let me share my screen. Now, we were going through the Chaitasika Dhammas quite fast last time. So I want to do this week's class with good pace, so I might not overwhelm you. But the point that I wanted to make last week was that the methodology, how we look at the Chittas and the Chaitasikas, the understanding of the relationship between them is quite simple. If the categories of the Chaitasikas are remembered, if you're able to remember them, then it is easy rather than trying to memorize. Should you understand how they associate it with one another, it makes the exercise so much more useful and also draws parallels with how discernment, prajna, should work as well, right? So let us also welcome any questions that you might have lingering with regards to the chittas or what the chittas essentially do and how those Chaitasika Dhammas associate with them. So we went over last week, we went over the chittas that are rooted in greed, isn't it, everyone? We went over the hatred-rooted chittas. We went over the delusion-rooted chittas. And we also went over these ahetuka chittas as well. So today we have to continue from the beautiful. But before we do, I do understand and I know even for myself, when learning, starting off with the Abhidhamma, the ahetukas are a set of dhammas that is quite I would say it's a chitta that I've constantly learned something new about. And in constantly learning something new about it, because it is such a subtle moment supporting the chitta viti process, don't expect and please don't get frustrated if you don't get it at the first get-go. You have to work with it, because I think understanding the points of the Abhidhamma in the way that they are presented in such ultimate and such precise incisions of chitta moments, it is a learning progress. It has to be. Because as you learn about the Abhidhamma, you learn more about your own mind, isn't it? Don't you feel so? And how your own mind works. So, before we do go on to the Sobhana Chittas, I've found this wonderful chart from one of the books, which puts the Chitta Chaitasikas next to one another, so that we can better contemplate on the differences between them. So I thought we could start the class off from there. Now, if you see
what do we have here? We have 5 types of chittas. Panchadvara vajana, Chakku vinyana, Sampatichana, Santirana, Manodvara vajana. If I am to remind you where we see these 5 types of chittas, we see these 5 types of chittas when we cognize, when we take as object any 5 sensed object, we will see these 5 arising, isn't it, everyone? Now you see the Chakku Vinyan here. Sota Vinyana, Gahana Vinyana, Jivha Vinyana, Kaya Vinyana. When objects aligning to those sense bases arise, we see these 5 types of chittas always arising in aid of the mental process to cognize the object, isn't it, everyone? Right? So to better understand, and these are all ahetuka chittas. All ahetuka chittas. With the Panchadvara Vajana is one of the 3 ahetuka kriya chittas. The Chakku Vinyana, we have the 2 Chakku Vinyana chittas, which is one is Kusala ahetuka vipaka, the other is Akusala ahetuka vipaka. Sampatichana, Santirana, we have 2 Sampatichana chittas and 3 Santirana chittas, isn't it, everyone? Right? And 1 Manodvara Vachana, which is the Ahetu Kriya Chitta. Now, let us look closely at the differences that we see between the Chaitasikas present in them to try to understand maybe something more about the differences of process between them. In the Panchadvara Vajana, we have 10 Chaitasika Dhammas, right? 10 Chaitasika Dhammas. Phassa, Vedana, Sanya, Chetana, Ekagrata, Jivita Indriya, Mansikara, Vitaka, Vichara, Adimokka. So we have all of the 7 Sabbachita Sadharanas, and we have 4 out of 6 Prakinnaka. What are the Prakinnaka Dhammas that are not here? Preeti is not there. Pisi is not there, and Chanda is not there. Preeti and Chanda is not present, isn't it? Anything else? No, that's it. Because there are 6 Prakinnaka. In the Panchadvara Vajana, there is no Preeti, there is no Chanda. Api balamu. Where do we find Preeti and Chanda? Right? Chakku Vinyana, no Preeti, no Chanda. Sampatichana, no Preeti, no Chanda. Santirana, there is Preeti. If it is a Kusala Vipaka, there is a Preeti there. If it is Akusala Vipaka, there is no Preeti there. Remember? Yeah. There is no Preeti there. Only sometimes. Manodvara Vajana, there is no Preeti, no Chanda. So what do we understand from that? These are, you tell me. Why should I always speak? Save me the breath. You tell me. Chandra. Patangannako Chandra. Well, if I know it. Manodvara Vajjanas Chitta, there is, we measure it up with the... Then me ekakavat prashne thamai. Me ekakavat chande na. There is no chanda, desire in any one of these chittas rising. It is vipaka, it's a vipaka chitta, which is coming, it doesn't need any, it's automatically decided, I think. Okay. As a, yeah. So, anything else? Yoniso Manasikara or Yoniso Manasikara is working there. So, because Virya is there. Yeah, Virya is there. So there is no Preeti because it doesn't, still it is not decided. I mean, Javana Chittas are the ones who enjoy the
object, I think. Okay. Okay. Anything else that the others could add? So Chandra made an important point, which is the fact that there is no desire there because it is a ahetuka, a vipaka chitta. It arises, especially because the specialty here is not that it is just a vipaka, but also because it's a vipaka and a ahetuka, which means that it is only arising as a condition. Now, when we discuss and start discussing the patthana, you will realize the position where the patthana puts a pachaya, a condition, a condition. Just imagine in the free flow of light, in the free flow of light, there is a sun and there is the free flow of light. You take a mirror and you divert the light somewhere. A condition is like that. In this flowing of energy, a mirror to divert light, just as that, a condition arises. Manipulating that flow of energy in a certain way. We live out that vipaka as we do because of our atma. We feel that this is happening to me, this is happening to me. But in a paramatta sense, the only thing that happened is just as that mirror just appeared from somewhere, then that the fact that it can also appear somewhere else. These conditions are present in our life, shaping and molding the way this energy flows, this chitta flows. And what the vipakas and kammas that affect this chitta, but those which are conditions themselves. So we see that cause and effect blown into such a proportion where we come to now think of samsara as a whole series of causes and conditions, just flowing of energy, and the sense of avidya and tanha creating a sense of atma in these energies that keeps us in a place of entrapment. So when these conditions, these vipakas arise, these ahetu vipakas, they arise, they present condition, they are a condition molded by a karma done previously. This condition appears as a vipaka. The vipaka is what becomes a condition, right? Because the chakku vinyana arises, the data, the light, which is the conditions of light, the conditions of an object that are present in the physicality of our experience, is able to be taken in through the light that falls within the scope of the eye. Nothing beyond the scope, only within the physical parameters of the eye. The chakku vinyana becomes a condition for the unfolding of that passa process, supported by those other conditions, not because chakku vinyana can do it alone, but chakku vinyana is able to facilitate a process with other support when the other supporting conditions are present. So we see Panchadvara Vajna does not have a Vedana, hence it does not have Preeti there. Right? It does not have Preeti there. There's a sense of Upekha there. And there is no Chanda because it is a Ahetuka Vipaka. It unfolds as an exhausting of karma. Its unfolding itself is exhausting of karma. Right? Because it is a ahetuka, right? But it is a kriya. I'm sorry. So I have to correct myself there. The rising of Panchadvara Vajana is not the exhausting of karma. It is a kriya. So it is a chitta niyama. It is a chitta niyama. Chakku vinyana is the exhausting of karma. And in Chakku vinyana, we find consciousness. Passa vedana sanya chetana ekagrata jivita indriya and mansikara. So only the Sabbhachitta Sadharanas, nothing else.
merely a condition. Merely a condition. A condition that does what, Udyanti? Can you tell us? What does Chakku Vinyana do? Cognition. Yeah. Of Cognizes on an object. Chakku Vinyana cognizes, you can't say an object. light. What the Chakku Vinyana can't cognize all objects. Chakku Vinyana only cognizes Color and form. Rupa, sight, Varna Rupa Rupa. object, Varna Rupa, Varna, right? Sight objects. So Chakku Vinyana cognizes those Varnas, Varna Rupas, right? Sampatichana, what does Sampatichana do? In Sampatichana, we have one consciousness, Sabbachitta Sadharana 8, and Vitakka, Vichara, Adimokha. Priti Chanda is again not there, but we know why that is now. We have Vitakka, Vichara, Adimokha. Now, here, the Adimokha, let us look at the Adimokha because that is also interesting. Adimokha, what is Adimokha? Decision, right? Decision. Now you see, Panchadvara Vachana has Adimokha, Chakku Vinyana doesn't, and all the rest have Adimokha. What does Adimokha do? It directs all the other Chaitasikas to the object. It directs all the Chaitasikas to the object, right? But here, in a certain manner, isn't it? So, in deciding, in its decisiveness, yes or no, positive or negative, determines the direction of the object. Determines the direction of the object. Now, look at it in this manner. The chitta is diverted, or the way the flow of the consciousness, so the proceeding of the chitta, the processing of the chitta, the continuation of the chitta is maneuvered by, let us say, Adimokha here. And at Panchadvara Vajana, that flow changes. Sampatichana, that flow changes. Santirana, that flow changes. Manodvara Vajana, that flow changes. Do you get what I mean? If the consciousness was arising and passing like a tray traveling on a conveyor belt that's forming a particular dish, at every part, a certain part is added on to the tray. Right? But the object that started initially is not the object that finished. The consciousness that was there initially is not the conscious that is at the end of it. So you see that the consciousness at Panchadvara Vajna, we know the consciousness, Panchadvara Vajna arises right after the Bhavanga. In the Panchadvara Vajna arising itself, now Adimokha does not arise after the ceasing of Panchadvara, it arises at the time the Bhavanga dies, Panchadvara Vajna arises at that very moment. As its arising changes the manure or the way the chitta flows or what the chitta is. That is, you see that difference you see in Adimokha. In Chakvinyana, remember when we spoke about the example of the camera shutter opening and closing, you realize that that object hits the sampatichana. Because it is at the sampatichana level, the object is received by the mind.
receiving, not at the Chakvinyana, although it is at the Chakkuvinyana that we see the object. The Sampatichana is where you receive that object that was just seen. Does that make sense? It is the word, the intention of the word is very important. Sampatichana. Santirana, receiving. Now, the investigating, they use the word investigating, but we always, from the get-go, we made it a point to make sure that we do not confuse the idea with what the Javana does. Investigating is like when you receive something onto a tray, you look at the tray to say, what is this? Not to know what are the ingredients, what is it actually, but what is it for the mere fact that it is on the mind, on the tray. Does that make sense? Then at Manodvara Vajana, the mind now shifts, receives the object, the mind receives the object, the heart base receives the object. Right? The mind, the direct connection to the heart base, receives the object for processing, for learning, for interacting with. So we see Adimokha. Chakkuvinyana does not have Adimokha, nor does it have Vitakka Vichara, because it doesn't adhere to the object. It just arises at the process of Passa. That Passa process leads to Sampatichana arising, where we have Adimokha, Vitakka, Vichara, no Preeti and Chanda. Santirana, there can be Preeti. Here, this Santirana Preeti is when they say, when the object is pleasant, then hitamu, let us say we are smelling a sweetness. Right? Smelling a sweetness. Ratmalana Maliban Handia. However busy that junction is, you are tempted to put down the window to smell that air, right? The sweetness. Well, let us say when you're smelling that sweetness, even the sweetness of a cake or freshly baked cookies or goods, the sweetness, even in inhaling it, there is a sense of pleasure. This is not seen as a Vedana that is overwhelming, but there is in the fact that it is a pleasant or a wholesome resultant. When the object is wholesome and prominent, even in experiencing the object, there is a sense of bliss. Right? There is a sense of goodness. That is what Kusala, always the more Kusala Vipakas that arise, it arises with a sense of bliss, with a sense of, let us say, fortune, with a blessing, with a sense of goodness, a good vibration that affects the mind and the body as a result, right? And then we have Manodvara Vajana. Again, Sabbachita Sadharana 8, Vitakka Vichara Adimokha Virya, Preeti and Chanda is missing. Preeti and Chanda is missing. And you also realize now Manodvara Vajana has Virya and none of the others have Virya. Because Manodvara Bhajana is a Kriya Chitta, a mental Chitta Niyama process, right? Chitta Niyama process, whilst Panchadvara Bhajana, these Panchadvara Bhajana, Chakkuinyana, Sampatichana, Santirana, all of these arise as a result, right? As a result of a karma. Right, as a result of the karma. So what energizes or what energy
supports panchadwara vachana chakku vinyana sampatichana santirana past karmic energy. Right? Past Panchadwara Vajana? sorry. Panchadwara Vajana is Kriya, no? Bhante? Sorry. Panchadwara chakku vinyana sampatichana santirana is past karmic energy. Right? Past karmic energy. Manodvara vachana, in the process of manodvara vachana, it is producing karma. It is as a result of karma. What karma? Janaka karma. Right? Now, if one asks, now this is a Patana point, right? Just a little bit of a Patana point here. Why does Manodvara Vajana, or one would ask, right, wonder, let us say, in the Chitta-niyama, why does the Chitta-niyama, or what is the force that continuously supports the Chitta-niyama of arising? Now this Chitta-niyama continues, isn't it? Sampatichana, Santirana, Manodvara Vachana, Vottapana, Javana, Sadalambana, going into Bhavanga, then me Manasa Mema Duanama. Arising and passing, Uppatiti Banga. When the question arises, what is a force that supports this process of continuation, right? That would be the Janaka Kamma. That would be the Janaka Kamma, right? Janaka Kamma. What is the Janaka Kamma? Janaka Kamma is the life force. Janaka Kamma, that is why, because the Buddha's life force is so strong, no harm can come to life. However much anyone would try, one would not be able to end the life of such a being. Right? Now, Janaka Kamma. Methana, in the Pa Thani, it explains about karmas which unfold in the future. The vipaka arises how before the unfolding of the karma. Does that make sense? No. Right? Again, normally, karma vipaka, isn't it? Karma vipaka. Pa Thani denama, vistara karanama, karma vipaka, and situations where the vipaka comes before the karma. The Or vipaka. is it vipaka becomes another karma? Vipaka becomes a hetu for another karma. No. No? It's talking about how a vipaka can arise before the karma. Make a niyaya washing, how the force of samsara supports. Right? Now, for example, let us say your lifespan is to live for, I must aim for a high number so I don't miss anyone. 100. 100. No, because you vissama kiyamu. Right? 120, right? 120. If your lifespan, if your Janaka Karma is 120, to live for 120 years, right? The completion of that Janaka Karma, where did that Janaka Karma first start? At the Patisandhi, before the starting of life. And it ends at the ceasing of the body, that is death, Kaya Marana. Right? Kaya Marana. So, this karma arose, but there is a karma dragging all of this up until 120 years. Right? That karma continues till hitting 120. Is that understood? That because of that karma that arose,
the jiviti indriyas, or rather the sampatichana, the santirana, the forces like manodvara vajana, which arise as hridavastu processes, karmic processes, processes such as the bhavanga, which continuously arise again and again and again in the continuation of the mind, arise because of that 120 karma, which comes to fruition entirely at 120. At 120. Up until this point, that karma is still unfolding. It's not the same vipaka giving rise to this moment-to-moment arising until you reach the 120, there is a vipaka working. But that vipaka is not the vipaka giving rise to this karma, though. Which is this karma. This moment-to-moment going, jivitendriya going. The moment-to-moment jiviti indriya is janaka karma. ඒ ජනක කර්මයේ හින්දා ඔතකොට cause and effect එක තමයි උතන සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙතන තියෙන මනෝද්වාරා වචනේ මේ අවස්ථාවේ සහ at this moment මේ අවස්ථාවේ අපි ගන්න සියලු දත්තයන් මනසට වැටෙන්නේ මනෝද්වාරා වචන මනස තාම මේ වැඩ කරන්නේ අරමුණු ගන්න අර ජනක කර්මයේ හින්දා. අර ජනක කර්මයේ හින්දා. එතකොට ඒ ජනක කර්ම ෆෝස් එක තමයි මෙන්න මේ මනස moment to moment propel කරන්නේ. ඒ ජනක කර්මයේ නැත්නම් මේ කය තුල ඒමම the මනස will cease. For some odd reason, the body will fail and the mind will cease. What will drag that? වෙන මොන කර්මේ කරත්. වෙන මොන කර්මේ කරත්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු let us take abedana. If we take abedana is a karma that we do, a good kusala karma that we do to cure any sort of disturbances or pins and needles that are affecting the janaka karma. So the janaka karma is there, the life band is there, but the life band is being affected, let us say, right? So these are like rust upon the janaka karma, right? So we do these sort of karmas for this sort of rust to sort of get away from the life, and for that janaka karma to nurture. But if the janaka karma is not there, if it is the fact that basically your lifespan is over, Okay. there is nothing more you can do because your janaka karma is over. It's not a piece of rust on the janaka karma. It's based, so there is no other upastambaka karmas or nothing of the sort, right? It's basically the fact that your patisandhi energy that was created at the time of that birth is now coming to an end. So that last chitta, at the completion of that life, that 120, when it hits the 100, because it could have hit that, all of these arose. Because of that karma, does that make sense? Yeah. වන්ත ඒ කියන්නේ ආයුෂ සිංහලෙන් කියනවා නම් ආයුෂ ගෙවුණා කියන්නේ that ජානක කම්ම has worn off, now no more energy. දැන් That correct? අපි කියමු if let us say you take a tennis. But Bhante, how does it continue from there onwards then? What is the, so you ඒ create වෙලාවට another janaka karma? ඒ වෙලාවට තව ජනක කර්මයක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රතිසන්ධි අවස්ථාව. Now that is our next chapter if I remember correctly. Right? ඒක තමයි අපි ප්‍රතිසන්ධි කර්මය. ප්‍රතිසන්ධි කර්මයෙන් තව කර්මයක් එනවා. එතකොට කර්ම විපාක. Right? The කර්ම vipaka, then Bhante, you're saying the vipaka became the karma for the same process නෙමෙයි නේද? මේක ඉස්සරහට යන process එකක් නේ. So there is a cause and an effect.
මම And then තව the effect example එකක් දෙන්නම්. becomes a ආ? cause for Yeah. another effect. Yes, නේද? I know where the question arises for you, right? This is the first example. Let me give Yeah. this second example as well, right? And then you ask me the question again if the question is there for you. Now, if we take, let us take a very dry area, right? Let us take a dry area. We always take Sri Lankan examples because we know Sri Lanka, right? Right. So let us take an area like the hotter areas, Yala or Kataragama, those areas. Now, those areas, we see an amount of nature, right? That nature exists because of the functioning of the Utuniyama. Hari, Mhm. the functioning of the Utuniyama. Right? We know that the Utuniyama, let us say, in Horton Plains, is rather different to the Utuniyama in Kataragama or Anuradhapura or Polonnaru or those areas, the drier areas. Right? So the Utuniyama is different. Now, let us say we are in the dry season. A tree that is there, right? A tree that is there, because of the coming wet season, the tree survives or the tree continues in that cycle. Because there is a wet season coming, right? The tree's life continues because of the wet season ahead. After the wet season, the dry season comes again, but the tree continues to exist for years and years in that adverse climate, in that adverse Utuniyama, right? Sometimes flourishing as well because of the coming rains. The karma in the future, the phala now. The tree exists because of the coming rains. Mhm. Does that, it's kind of Yeah. mind. ඒක කන්ඩිෂන් එකක්ද? ඒකට කියන්නේ හේතුවක්ද කන්ඩිෂන් එකක්ද? ප්‍රත්‍යක්ද? මම මේම example එක දෙන්නම්. ප්‍රත්‍යක්ද ඒක? Let me give you this example. Hmm. Right. ටෙනිස් බෝලයක් අරගෙන හරි ටෙනිස් බෝලයක් අරගෙන ටෙනිස් බෝලේ විසික් කරනවා. Right? Let us say, let's make it a bit more fun, right? To the tennis, a tennis ball is thrown at a batsman, and the batsman pulls a century, let us say. A century. Now we see the century going across the sky. Right? Now, for the ball to be there, it's because it was hit by the batsman. Right? By the batsman. The batsman is now, දැන් බලන්න කර්මේ මෙතන විපාකේ. Right? මෙතන Okay. කර්මේ විපාකේ. කොහොමද එතන කර්මේ විපාකේ එතන බලන්නේ? අතන බෝලේ තියෙන හින්දා දැන් මේ ක්‍රිකට් බැට්ස්මන් සෙන්චුරි එකක් ගාපු මිනිස්සෙක් වුණා. Okay. Yeah. Okay. අතන බෝලේ තියෙන හින්දා මෙතන සෙන්චුරි එකක් ගාපු මිනිස්සෙක් වුණා. Okay. Right? In that sort of a way, you realize the karma which unfolds later, the rains which come allows this life. Then when කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේම the rains that fell supports the life force කියන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන්. මෙහෙම කියත හැකිද? දැන් that the ball being there
හරි. ඒ විපාකය දැන් බෝල් එක එතනට ගිය එක ගහපු එකේ විපාකය වුණා. cause and effect. බෝල් එක ගැහුවා cause එක බෝල් එක සෙන්චරි එකට ගියා විපාකය. then that එතනට ගිය එක cause එක වෙනවා. මෙයා සෙන්චරි එකක් ගහපු මනුව 7 එක විපාකයක් වෙනවා. So isn't it that all the time the cause can become the effect can become the cause for another effect. Then that effect එතකොට ඒක අර විපාකය කර්මයක් ඇති කරනවා කියනට වඩා විපාකය හේතුවක් බවට පත්වෙච්ච නිසා අරක විපාකයක් වුණා. දැන් විපාකයේ හේතුවකට විපාකය අතුණානේ. හේතුවකට පත් වෙනවා කියන එක තව නියාමයක්. ඔව් හේතුඵල මේක වෙනස් නියාම. දන්න එකනේ. අපි දන්නනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ කියන්නේ any result can in turn become a condition for something else. Yeah. So Right. this is totally different. This is completely different, right? Then we'll come back to the tree, right? Because that is the exact example that is given in the commentary as well, right? The tree, because one could argue, I would argue and say, Bante, the tree lives because of the rains that fell prior to this moment, right? Prior to this moment, which is what we and how we usually would see it. Right? The tree is living off that water still, right? What the Patana outlines is the environment, that cycle, that nature that exists there, it exists owing to the niyama that is unfolding and will unfold. Eka Patana pennala denwa. ඒ කියන්නේ මේක හින්දා වතුර වැස්ස හින්දා පැලේ පවතින නියාමයක්කුත් තියෙනවා. අනාගතේ ආපහු මේ පැලේට පවතින්න පුළුවන් ආපහු වැස්ස වතුර ඕන කාලයට ආපහු වැස්ස වයින්නවා කියන නියාමයක් මේකට එෆෙක්ට් වෙන කියලා නියාමයක්කුත් තියෙනවා. Yeah. Does that make sense? That we didn't know actually. We never thought that. Yes. ඒක ඇලතුමයි සඳ ඒක ප්‍රත්‍ය කියන්නේ මං හිතන්නේ නේද බන්තේ. ඒක ප්‍රත්‍ය සති වර්ගයක්. ප්‍රත්‍ය. අපි කරේ හේතු කියන එක ගන්න. It's a different condition, right? This is how, for example, let us say the lives of, let us say, people in Dubai who live in a desert climate, right? In a desert climate. Or in the Middle East, if you take, right? Their cycle of life owes to the climate that is unfolding, not the climate which was, to the climate that is unfolding. Sri Lankan life in Colombo unfolds the way, or to the way usually that the climate unfolds in Colombo. Whilst we usually only draw parallels to what has happened and what is unfolding, the watering, the rain falling, and the tree living because of that, the Patana shows that because it is going to unfold in that manner, the karma that unfolds in the future, the action that unfolds in the future, the vipaka arises before. Because the rains continue to arise in such a manner, because the rains continue to the seasons continue to flow in such a manner, the ecosystem maneuvers in this way that it has got used to. It gets used to that ecosystem. We have seen even trees, even bow trees growing on rocks without any sort of care. Right? It relates to that. Now, when it comes to, let us say, the Patisandhi, now, at the first moment of birth, the Karmaja Rupas, the Chittaja Rupas that arise, the Karmaja Rupas, Chittaja Rupas that arise, the first Karmaja Rupa at birth
at the moment of birth. කලින් ආත්මෙන් මරුණට පස්සේ. After you pass from the previous birth and you come into this existence, the karmaja rupa would arise first, and from the second moment, chittaja rupas would start. Karmaja rupa we know is bhava rupa, hadaya rupa, and vastu rupa. Right? These three types of rupas. Right? Bhava rupa is gender. Hadaya rupa is the hadaya vastu, the base of mind. And what's the other one? Bhava vattu. Was Vastu Kaya. kaya, Kaya. the body. Kaya dasaka. That is the Kaya dasaka, the body. Mm. Right? The body. Now, in that moment, these three types of materiality arises because the materiality can flourish for 8 years. Even if it is, let us say, 10 years. Let us say, couple of months. Because the Jiviti Indriya can sustain any moment beyond the moment of arising, these Karmaja Rupas, Chittaja Rupas arise at this moment. Do you understand? Hari, දැන් මේම හිතමු තව විදියකට. දැන් project එකකට a project receives the get-go, the green light, right? And the project is initiated, right? The project is initiated. Because the project is going to now, let us say, there is a person who is already, a couple of people who are already there. They are there for the project that was going to be initiated. Now they are there for the project that has been initiated. Do you understand? I can understand Right. the project. So Then කියමු දෙන්නෙක් එකතු වෙලා, let's say about 5 people have got together and they're initiating a project. They're waiting for the funding, let us say. okay. Right? They're waiting for the funding. Now, what we would usually see, the Karmaniya that we would usually see, is they want to do something, they have come together to do something, and they're waiting for the Vipaka to unfold. Hari, the Vipaka to unfold. On the other side, right, when the Vipaka or the Karma does unfold, right, they are there already. They were there for the unfolding of that. Or do they get together because of that vipaka? That Could is it the be other way. That is the other way. that other way? That's the other way. That Okay, is the normal way. ඉතින් then වෙන්න තියෙන දේ වෙනවා කියන්නේ ඒකද බන්තේ, like people always say what is destined to happen will happen කියන එකක් එතකොට වෙන්නේ. It's not pointing at destiny. It's not pointing at destiny where අපේ ඉරණම is sure කියන එක. ඒ වුණාට ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවකදී යම්කිසි මට්ටමකට ඒ අවස්ථාවේ තියෙන ප්‍රත්ති උඩ අපේ ජීවිතේ යම්කිසි shadow එකක්, a shadow of the life that we are meant to live falls upon the present. On those conditions, to those conditions, through navakarmas, decisions, strong decisions that manure the lifestyle, the way of life. There are big decisions that we can make, isn't it? And we have made them, right? Decisions that manure and alter the way that you're living. Those decisions are navasankharas that could be navasankharas, could be the result of karmas as well. Definitely would be. Certain parts of them would be, because the ahetukas unfold in the conditions present, but the condition presents itself. Then badagini manusek isarata kama ටිකක් දැම්මම, are you going to expect the man not to try to eat that food?
ඔතකොට ඔය වැඩේ අපිටත් වෙනවා. බඩගින්නෙන් ඉන්න වෙලාවට කෑම ටිකක් වැටෙනවා අපි ගාවට. right? කාම තණ්හාවෙන් ඉන්න වෙලාවට කාම තණ්හාවට අවශ්‍ය කන්ඩිෂන් එකක් එතන වැටෙනවා. ඔතකොට අපේ ලයිෆ් කන්ඩිෂන් එක උඩ අපි මොනවද කරන්නේ? We take the bait. Right? And we see this all the time. All the time, right at this moment as well. So we see that it is not the karmas that we do, the life that we create for ourselves, the good karmas, the good energies that we live with, and the good energies that are unfolding as a result of our good past energies have created the circumstance or will create the circumstance to ensure whether you're going to be that hungry person being thrown a bone, or you're going to be the person who's going to be throwing the bone, or whether you're in a completely different circumstance. All of those you see are conditions that are unfolding. But what the Buddha says is this: this is not written in stone. If you believe that your destiny is written out and you're just here like a puppet in that flowing river, just riding it, careless of whether it's going to take you to someplace nice or whether you're going to die on that journey of the river, right? If you're going to ride it, that is what the Buddha says, Sunaka Dhamma. බලු පැටියට කාපන් කිව්වම කානවා, පයින්න කිව්වම පයින්නවා. ඒ විදියට, that is what the Buddha says, Sunaka Dhamma. The Buddha does not refute the idea that there can be all of these stars and all of these things affecting, but the Buddha always maintains the mind is your most powerful ally. And the mind is the only thing that you're going to be able to cultivate and develop in a manner where you can escape this system or even understand it before you even wanted to escape it. Understand it. Right? That is what that condition. So while we are usually used to the idea of karma and vipaka, the Buddha in his omniscience points us to the factor that the vipaka can arise before the condition. Sorry, the vipaka can arise before the karma, before the unfolding of the karma. Right? Because let us take this for example. Now, in Burma, because the wealth of the country is so resource dense, right? And their climate being in that position between Thailand, the lower parts of China, very lush, a lot of water in the area. So a lot of forests, and most of these forests, as we know and even enjoy in the UK, is British Burmese teak. Burmese teak, isn't it, everyone? Right? And I think you all lived through the craze of when Burmese teak was the thing to put on your floors. You must have lived through that craze, right, at the time. So Burmese teak is owned, the predominant plantation of Burmese teak in Burma is owned by the generals, right? The generals. So the generals, instead of selling this Burmese teak, right, to the Chinese, what it triggered was a climate change. The lush weather and the climate conditions, rather the lush climate conditions or tropical climate conditions, started becoming too dry because all the trees were being cut down, right? Excessively started becoming too dry, hence leading to the imbalance of weather that we always hear about regarding Myanmar. How the rains are so harsh, right? And the hot seasons are also of another extreme, quite much like India. Quite much like India, right? Now see, the karmas of people, the natural order was changed by the karmas committed by the people. Do you see? Right?
the climate change leading to the animals would have been affected, people were affected, access to water was affected, so villages are affected, poverty lines, schooling. So these are changes that are going to affect generations, right? Malnutrition, hence the knowledge and the wisdom of people's brain ability declines, all of these things, isn't it? But you see, the climate conditions owing to people's decisions, people's karmas changes the climate, right? Hence creating a sense of imbalance. But now as the new climate conditions start balancing, because now the desert climate starts setting in, the nature gets used to this unfolding of climate as well. So the climate unfolding in the way that it unfolds pulls or gives hope to the causes that are present, the animals, the nature that is still present to live. That future becomes a condition for this. The future becomes a condition for this. So this Manodhvara Vajana, again, because of the Jivitana, I know it is a very new and difficult part to sort of even when we discussed this at the Monday classes, it was a point that had to be discussed over a couple of classes. But you realize when it comes to the Patthana, with things like this, you realize the scope of the Buddha's omniscience. And how the Buddha, දැන් අපි ඔක්කොමලා දැක් හිතපුත් නැති දෙයක්, the Buddha saw there. How these conditions don't only travel forward as we see it, right? Forward as we see it, it also travels in other ways. That it also travels in other ways. Amazing. Right. Now, let us come down to our class, right? The main part of our class. All right. So do we have any questions before we continue? Do we have any questions? No. Bante, I have a question. The climate change which is happening now, ඒවත් ඔක්කොම කර්මයද? Okay. Climate change that is happening now, it is definitely due to karma. If we actually see what is happening around us, you see more than that happening, right? Political change is because of karma, right? Political stability, instability, all of these things, all of these terms, the West loves to title everything. So all of these titles and names that we've given everything, all of this is because of karmas. I mean, the neighborhoods that we live, right? If you are the household that keeps on dumping your trash outside and not cleaning it up, obviously anyone driving through that neighborhood is going to be affected by the garbage in front of your house. Their perceiving of the neighborhood is going to change when they see garbage in front of one person's house. Oh, they have a bad neighbor, not the best lane to live on, right? If someone comes to your neighborhood and the cop car is going or the ambulance is always going, passing, right? It instills a sense of fear. Oh, this area might not be the safest to live in, right? Everything from the most minute of things, right? From the most minute of things to the more gross of reactions, all of these are karma and vipaka. We actively affect the community and the environment that we are in, right? Our negativity, our positivity affects, and this you see, right? If we go to a busy, let us say a communal gathering,
right? And you go there, let us say the communal gathering is at a temple, right? And then you see the energy that is there. And then you go to, let us say, a place like Chethurst for a dana. And you realize how different the energy is. Who created that energy? All of the people who are there. Right? All of the people who are there, each and every one of them. Each and every one of them contribute just as each and every one at Chitters contributes to that energy. Each and every one around us contributes to that energy that is there. Some energies can be predominant, some energies can be weak, but nevertheless, they are energies. Karma vipaka. Right? Karma vipaka. Whilst I am speaking right now, your vipakas are arising, but we cannot say that this, what I am speaking and what is arising in you to cognize this speech has no connection. Right? The kusala, ahetuka, sota vinyana vipakas that are arising at your ear base right now is connected to the words and the meaning of the words that are spouting out of my mouth. The fact that this is Dhamma, the fact that this is focused on a certain path of practice, the fact that this is all about letting go, bringing peace into life, right? That has a relationship to the karma vipakas that are right at this moment arising to cognize and be in this class right here, right now. So all of these things are karma vipaka. Karma vipaka, and our understanding of our own minds supports us to understand deeper into how these karma vipaka and the nuances of those processes. Right? Now, any more questions? You can ask as we go ahead. Now, when it comes to sobana chittas, sobana chittas has, we know, sobana chittas can have somanassa and upekka. Somanassa can have ditti jnana sampayutta, jnana vippayutta, asankarika, sasankarika, right? Upekka in the same manner, has the jnana sampayutta, jnana vippayutta, asankarika, sasankarika. දැන් මෙතන තේරුම් ගන්න ඕන මෙතන සෝමනස්සය හටගන්නවා කියන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවකදීද සෝමනස්සය හටගන්නේ? At what kind of moment does somanassa arise? Happy. When you're happy. When you're happy. Absolutely correct, Chandra. Somanassa arises when you're happy. But we must realize this part about the somanassa. This somanassa arises together with an object. In taking an object, in cognizing an object, somanassa chitta arises. Hari neda? In cognizing an object, somanassa chitta arises. In cognizing, the object has atimahanta rammana, mahanta rammana, paritta rammana, atiparitta rammana, kuddaka rammana, atikuddaka rammana කියලා අරමුණු වර්ග තියෙනවා 6ක්. 2, 4, 6. 6ක්. It is only when the object is quite strong that the chitta can be somanassa. Is that clear, everyone?
දැන් ඒ කතාව උඩ please can you give me an example? Cameras ඔය වහගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක් because we don't hear from you that often. Cameras වහගෙන ඉන්න කෙනෙක් මොනවද කියන්නේ? example එකක් දෙන්න අපිට. Leela, Sunita, Nira, Vishaka, any examples? ඒ කියන්නේ ආපහු if I am to tell you, give me an occasion where, or how would you understand this and put it into an example? Somanasa chitta only arises when the object is predominant, right? And sought out for, right? What is that kind of example? Otoda etana simply. Chandra, do you want to say something? Yeah, it's a if it is a beautiful bouquet of flowers, it's a big one, not a small rose or something. It's a beautiful one. So You're allergic to roses, Chandra, right? You're allergic to roses. no, I don't like books now. Someone- Those someone days I will- like, but now someone- nowadays this is just an example. I know. You're allergic to roses, and someone comes with a huge, big bouquet of flowers, Chandra. No. No. I used to pick flowers and offer to the Buddha statue and all that stuff. Now I don't do those things now. Yes, I don't look at them. හරි. දැන් ඒ අවස්ථාවේදී දැන් කියමු Chandra, you're allergic. You don't like it. It's not going to be සෝමනස්ස. ඒ වුණාට කියමු Chandra, වාගේ ඉවසීම, වාගේ ගුණවත්කම, වාගේ ගුණවත්කමේ මහිමය කොච්චර කියලා කිව්වත් එච්චර ඒ රෝස් මල් වලට කැමති නැති වුණත් එතන අර උපේක්ෂාවෙන් යාට please I'm allergic කියලා යාවත් හිත රිද්දන්න නැතුව ඒක මැනේජ් කරා එතන. ඔතන කුසල් හිතෙන්ම මැනේජ් කරා ඒ සෝමනස්ස වුණේ නැහැ. Do you understand? Right? Do you understand? දැන් මේම example එකක් අපි ගමු. You like to offer, when you go to Anuradhapura, you like to offer, what are those purple flowers? Manel, Manel. water lilies. What are the purple ones? Manel, Ma- insects. Right? Nil Manel. Right? You want to offer nil manal, not the basic lotuses. You want to get the good stuff. The more expensive, the pricier one. Right? ඒමනේ අපි සාමාන්‍ය value එක මෙව කරන්නේ. හරි දැන් කියමු priciest one was, let us say, I'm not sure, maybe it is nil manal කියලා කියමු. හරි. Now you learn of this. Now you will only be happy at offering the best. මේම වෙනවනේ සමහර වෙලාවට අපේ හිතවලට නේද? You will only be happy in offering the best, let us say. Right? ඔතකොට සෝමනස්සේ එතන හටගන්නේ ලෝටස් එක පූජා කරාට මදි නිල් මානෙල් එකම ගන්න ඕන. I'm trying to point out at the cause and effect there. Which is එතන වේදනාව සෝමනස්ස වේදනාව එතන හටගන්නේ if the object is sought after only. If there is no interest in the object, right? Let us say you don't believe in the offering of flowers, you like to offer something else. You like to offer pratipatti puja, let us say. ඊළ භාවනා කළ ඒ පින් ටික තමයි ෂෙයා කරන්න කැමති. ඒකෙන් තමයි හිත සතුට වෙන්නේ. ඔතකොට you don't take fancy in going around walking with flowers. You want to go find a place, sit down, meditate, do your pirit and offer all the merits and come. ඔතකොට දැන් මල් පූජා කොච්චර මල් පූජා කරත් උපේක්ෂාවෙන් පූජා කරන්නේ සෝමනස්ස වෙන්නේ භාවනා කරලා පිරිත් කිව්වම.
හරි. ඔතකොට එතන සෝමනස්ස වේදනාව එතන හිතට වේදනාව වෙනකොට ඒ වේදනාව මගේ කියලා මෙතන එතන සතුටු වෙනව නේද ඒ වේදනාවට. සෝමනස්සෙම තමයි එතන සතුට. ඒතේ හටගත්ත සතුටත් හේතුවක් උඩ හටගත්තේ. මොනවද? Because the object was sought after. Why was the object sought after? ඇයි අර ලෝටසර්ස් හින්දා ලෝටසර්ස් වලට අසතුටක් ආවේ? මොකද ලෝටසර්ස් අරකට වඩා ලාභයි. But that knowledge that you wanted to offer the best for the Buddha created an attraction to what was pricier in the market. Does that make sense? Right? So the Vedana that arose, this Somanasa that arose here, arose as a result of a Hetu. Arose as a result of a Hetu there. This Somanasa, මේ අතිමහන්තාරම්මන මහන්තාරම්මන ඒ ටික අපි ඊළඟ chapter එක අපි කතා කරනවා. So we'll leave that aside. Sorry, Bante. Oh. May I ask something, please? මම කියවලා නැහැ බන්තේ. ඒ වුණාට අතිමහාරම්මන මහන්තාරම්මන කියන ඒවා are they types of chitta viti? No, they are not types of chittavi. Of course, there are different types of chittaviti, different ways that the chittaviti runs depending upon how powerful the object is. Depending on how powerful the object is. If the object is not powerful, it means that the mind has to strain more to deduce something from it. And sometimes when there is no tadahalammana, because the javanas are far more, or the bhavangas are far more, what happens is when the object is weak, it takes longer for the bhavanga mind to get disrupted. ඒක අපි පස්සේ කතා කරමු. But because owing to the power of the object, there are different chitta vitis. එතකොට yes විශාඛ. අතිමහන්තාරම්මන chitta වීතියක් තියෙනවා, මහන්තාරම්මන chitta වීතියක් තියෙනවා, පරිත්තාරම්මන අතිපරිත්තාරම්මන කියලා ඒ විදියට 6 වර්ගයකට ඒ chitta වීති ටික තියෙනවා. Okay විශාඛ. Okay. Thank you. හරි. ඉස්සරහම දැන් අපි බලමු සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත අසංඛාරික චිත්තේ right අපේ ධර්ම කීයක් තියෙනවද? සෝමනස්ස සහගත දැන් අපි කියන්නේ සංඝහා ක්‍රමේ right we did the 12 akusalas, we did the ahetukas, now we are doing the chittas. Now in this chitta සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත අසංඛාරික චිත්තේ චෛතසික ධර්ම කීයක් තියෙනවද? එතකොට අපිට හිතන්න තියෙන්නේ චෛතසික ධර්ම කීයක් තියෙනවද කියන හිතන්න තියෙන්නේ ඒ චෛතසික ධර්ම සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි. 7යි. 6යි 6යි. 19යි 9යි. 2යි 1යි. විරති නෑනේ. හරි 2යි 1යි. සංඛාරික. 2යි 1යි. එතකොට සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි, ප්‍රකීර්ණක 6යි, සෝබන සාධාරණ 19යි, විරති තියෙනව නේද බන්තේ? විරති 2 එන්න පුළුවන්. විරති 3 එනවා 38 වෙනවනේ. චෛතසික. 3 මේ yes. කරන විරති කුසල් 3ක් එන්න පුළුවන් මෙතන. right 3 2 1 3 2 1 හරිනේ 3 2 1 right so all together it would be 38 right all together it would be 38 hari 38 now 38 38 සෝමනස්ස සහගත දෙවෙනි එක සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුක්ත සසංඛාරික that's 7 that would be 7 plus 6
plus 19. 19 plus 3 plus 2 plus 1. ඒ කියන්නේ සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 6යි සෝබන සාධාරණ 19යි විරති 3යි කරුණා මුදිතා 2යි ප්‍රඥා 1යි. All together again 38. හරි 38. එතන වෙනසක්. There is no difference. Why is that? සසංකාරික and අසංකාරික. Yes. Not like the Yes. ලෝභ දෝෂ. එතන චන්ද්‍රා එතන වෙනසක් එතන ඒ කියන්නේ දැන් මේක කුසලයක් හින්දා තීන මිද්‍යාව මෙතන හටගන්නේ නැහැ. නෑ. එතකොට අසංකාරික සහ සසංකාරික අතර එතන තියෙන වෙනස තමයි අසංකාරික කියලා කිව්වම මනස ගමන් කරන අරමුණ කෙරෙහි ගමන් කරන ආකාරයයි සසංකාරය කිව්වම මනස අරමුණ කෙරෙහි ගමන් කරන ආකාරයේ වෙනස්කමක් විතරයි තියෙන්නේ. චෛතසික ධර්මයන් වල වෙනස්කමක් එතන නැහැ. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේම කියමු උදාහරණයක් ගමු. අපි මේම හිතුවොත් පින්කමක් කරන්න නැත්නම් හොඳ වැඩක් කරන්නට ඒ වැඩේ හටගත්ත මොහොතේම ඒක නිකම්ම ඒ කියන්නේ without any reservation of mind you want to do it, you're with it. That personality type and this second personality type where at the time that this good task comes or opportunity arises, you don't habitually fall to want to do it. But with some persuasion, right, after thinking about it or when a person tells you to do it, you might consider it. Right? එතකොට ඒ මනස එකක් වුණාට ওই අරමුණු කෙරෙහි යන්නේ එක අරමුණක් කෙරෙහි වුණාට යන වේදිය වෙනස්. ඒකේ තියෙන ජවය, ඒකේ තියෙන එනර්ජි එක. The flowing of that consciousness is different there. Is that understood, Chandra? Yeah, is that the Atimahantaraman and or something? අතිමහන්තාරම්මන නෑ එහෙම කියන්න බෑ. Okay. එහෙම කියන්න බෑ. Thank you. මෙතන බන්ති අපි දන්නවා අර අපේ ජාතක කතාවක් තියෙන්නේ. බෝසතාණන් වහන්සේ සහෝදර තුන්දෙනෙක්ගේ බඩ පිස්සා. හරි සහෝදර තුන්දෙනෙක්ගේ බඩ පිස්සා. හරි එතකොට දැන් පැණි විකුණනවා. හරි මේක ලස්සන කතාවක්. I should it's such a beautiful story, but I can't remember the intricacies of all the details, but it's so beautiful because a teacher taught me this, right? මේ සහෝදර තුන්දෙනා පැණි විකුණනවා. හරි එතකොට ලොකු අයියයි මැද අයියයි යනවා පැණි හොයන්නට. හරි එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ තියලා තමයි යන්නේ. හරි and බෝසතාණන් වහන්සේ දැන් එතන එච්චර ඉතින් සරුත් නෑ ඉතින්, right, getting by getting by you know අපිට හිතේවිද ඒ වගේ පාරේ අර මොනවද කෝන් විකුණන සරුවත් විකුණන කොල්ලෙක් දැක්කම අපිට හිතේද මේ බෝසත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතේවිද අපිට? එදා එතන ඒ පැණි කඩේ ගාව නවත්තලා කී දෙනෙක් පැණි අරගෙන යන්නේ නැතිද නේද? ඒත් කවදාවත් හිතන්නේ. So those are also lessons that we can learn. මතු බුදු වෙන ගෞතම බුද්ධ කියලා. එතකොට කොහොමරි coming back to the story. මේ උතනින් වඩිනවා මේ රහතන් වහන්සේ නමක්. හරි රහතන් වහන්සේ නමක් වැඩියම දැන් මේ පොඩි කනානේ he doesn't have a lot of authority නේ. අයියලා මොනවා කියයිද කියලා හිතනවනේ. ගහයිදක් දන්නේ නැහැ. ඒ දැන් හිතන දැන් මොනවද මේ කරන්නේ? රහතන් වහන්සේ පින්ඩ පාතේ වඩිනවා. හරි මේකේ මීටත් වඩා ලස්සන ස්ටෝරි එකක් because everyone is someone, right? Everyone is someone. සාරිපුත්ත ආනන්ද everyone is someone. මේ ඊට පස්සේ දැන් කල්පනා කළා පැණි තියනවනේ පැණි පූජා කරන්න ඕනේ කියලා without any reservation බෝසතාණන් වහන්සේ පැණි කටටම පුරවලා පාත්‍රයේ
පාත්‍රේ පිරෙන්න පැණි දීලා රාතන් වහන්සේට වැඳලා ඒක පූජා කළා යන්න දෙනවා රාතන් වහන්සේ වඩින්න දෙනවා. දැන් සහෝදර දෙන්න එනවා. හරි සහෝදර දෙන්න එනවා. සහෝදර දෙන්න ඇවිල්ලා දැන් අහනවා සතුටු වෙනවා එක පාටම සතුටු වෙනවා පැණි ඉවර වෙලා හොඳට ආදායමක් ප්‍රොෆිට් එකක් අද තියෙවි කියලා සතුටු වෙනවා. සතුටු වුණාම මල්ලිගෙන් හැව්වම මේ රාතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා බැදලා රාතන් වහන්සේ දාන පූජා කළා තමයි මේක ඉවරුනේ කියලා. හරි. ඔතකොට දැන් පොඩිම එක්කනා පූජා කළා දුන්නානේ. නෑ පොඩිම එක්කනා ඒ අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ නෙමෙයි. මැද සහෝදරයා if I can remember the story correctly මැද සහෝදරයා he was like එක පාටම සතුටු වුණා. හරි සතුටු වුණා. හරි සාදු සාදු කියලා. වැඩිමහල් සහෝදරයා පොඩ්ඩක් අදිමදි කරලා කමන්නේ රාතන් වහන්සේ නමක් නේ කියලා සතුටු වුණා. හරි. ඔතනට පොඩිම ඒ කියන්නේ දානේ බෙද්ද සහෝදරයා පොඩි මෙක්කනා අර පොඩ්ඩක් අදිමදි කරලා මොනවද මේ කරන්න කියලා I don't have anything to give අන්තිමට මේ දුන්නේ පැණි ටික right ඔතකොට ඔය ඩිසිෂන් එකේ ඒත් අන්තිමට තුන් දෙනාම සතුටුයි ඒ වුණාට අර පොඩ්ඩක් අදිමදියක් වුණානේ එතන ඒ කෝස් එක ඒ කන්ඩිෂන් එක එතන ඇති කරපු සංඛාරයේ හින්දා මැද සහෝදරයා අපේ ගෞතම බුද්ධ හරි අපේ ගෞතම බුද්ධ බාලම සහෝදරයා මේ බුද්ධ ශාසනෙත් ඉවර වෙලා මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනෙත් ඉවරලා අනාගත බුද්ධ ශාසනයේ මම හිතන්නේ සාරාංශකීය 6කට පස්සේ පත් වෙන බුදුවරයෙක්. My God. හරි වැඩිමහල් සහෝදරයා පොඩ්ඩක් අර වැඩි අඩුම උන්වහන්සේ හරියටම කියනවා නම් I'll review the story but සාරාංශකීය 12ක් පව කළා නෑ 16ක් පව කරලා බුද්ධත්වයේ ලබන්නේ. Then oh my God. Can't believe it. Right. ඒක නම් කවදා that I have never heard. Yes, I must look at it. It's such a beauty and it's so much, it makes sense so much more. ඕක අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේ ලස්සනට කියනවා ඒ කතාව. ලස්සනට කියනවා and it makes so much, I can't remember all the fine details, right? Because it says the name of the Buddha and all of that. But you can see it says that it was a condition for that duration there. එච්චර ප්‍රමාදෝනේ මොකද එතන පෙවුනේ මේ අවස්ථාවේ these are occasion කියන්නේ සංසාරෙම වෙනස් කරා ගන්න පුළුවන් occasions මෙවුවා right at this moment හරි right at this moment even let us say දැන් අපි කියමු දැන් අපි ගාව ෆෝන් එක තියෙනවනේ හරි දැන් කියමු අපි පන්තියට ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරලා පන්තියට එන එක තමන්ගේ සංසාරයට එකතු වෙන කතාවක් ඒ කියන්නේ ඒ ගරුත්වයේ තියෙනවා හරි දැන් ෆෝන් එක අඩු කරලා මියුට් කරලා ළඟ තියාගෙන ඉන්නව බලාගෙන මේ ඒකත් එෆෙක්ට් වෙනවා. ඔතකොට ඒකත් එෆෙක්ට් වෙන්නේ විදිය ඒකත් අර අපේ සංසාර ජර්නි එක මෝල්ඩ් කරනවා. all of that right මූණ හොදලා පන්තියට එනවා හොඳට මම මේක අහගෙන ඉන්නවා කියලා. හරි කම්මැලි කමින් පන්තියට එනවා අයියෝ කියාගෙන නැත්තම් ඒමත්ම නෙමේ යම් කිසි විදියට just for the sake of the example ඒ දෙකම affect වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක නරකද හොඳද කියන කතාව නෙමෙයි. හරි effect එකක් තියෙනවා. condition එකේ. ඒ කියන්නේ බන්තේ මේ දැන් කියනන්නේ දැන් ධර්මයේ අහලා ධර්මයේ හැසිරෙන අයට කල්යාණ මිත්‍ර හම්බ වෙනවා කියලා කියනවා. ඉබේම. ඔව්. ඒක ඇත්තනේ. ඒක සම්පූර්ණ අනිවාර්යෙන්ම. no doubt about it. right දැන් බලන්න දැන් අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ උප්පත්තියත් එක්ක අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේ කොහොමරි අරිදම ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාලේ එනකොට
මාතරශී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ ජිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ පිරිවනක් දාලා පිරිවන් ජීවිතේ පන්සල් ජීවිතය අත්හැරලා ආරණ්‍යගත වෙලා ආරණ්‍ය පීඨලා මාතරශී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක right එතන අම්බලන්ගොඩ කහවේ අම්බලන්ගොඩ ආරණ්‍ය පටන් ආරණ්‍ය පටන් අරගෙන අරිදම් ස්වාමීන් වහන්සේ එනවා මාතරශී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේට. හරි. ඔතකොට මාතරශී and then නාවනේ අරිදම් ස්වාමීන් වහන්සේ හින්දා තමයි මුළු මහත් යෝගාශ්‍රමෙම බැබළුනේ. Right, not to say that කඩවත්තුවේ ශ්‍රී ජනමල් ස්වාමීන් වහන්සේ මාතරශී ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේලා not that they were not great bhikkhus, they are great bhikkhus. But we see their prodigy, their result, their student, right, is someone that who has brought the histories and stories of Matarashi Jnanarama and Sri Kadavadviya Jinavansa Swami Hanse to light, that we all know those names. So all of them are cause and conditions. Whilst now in Swami Hanse's conditions were set forth in motion where he was born to the sasana to be in the sasana or was born to be in the sasana. There were Kadavadviya individuals like those Theros who came in their journeys to support Aridhamma Swami Hanse. To support Aridhamma Swami Hanse. And we see that these conditions move in so many different ways, but again, it was very much within the power of both Kadavadviya Sri Jinavansa Swami Hanse and Matarashi Jnanarama Swami Hanse to completely break themselves out of being a condition as well. Pavida Dala Gyana, Attarla Gyana. If they did not, if Kadavadviya Sri Jinavansa Swami Hanse didn't leave the Pirivana, you see how Yeah, these it's conditions, amazing. how these conditions, over කොච්චර වෙනවද? Circumstances, accidents කොච්චර වෙනවද? මිනිත්තුව පරක්කු වෙලා ගියපු හින්දා accident එකට අවු වෙනවා. නේද? ඒවයි කොච්චර වෙනවද? අර condition එක just a condition needs to change for the outcome, all of those outcomes to change. Right? හඳහන් වල සමහර කට්ටියගේ හඳහන් වල කියනවා මෙන්න මෙයා නම් කෝටි ප්‍රකෝටිපතියෙක් වෙලාම තමයි අන්න පාර හිඟා කනවා. මොකද ලංකාවේ නම් බොහෝ වෙලාට එන්නේ දැන් ඕම කිව්වම දැන් මේම බලාගෙන ඉන්න කෝටි ප්‍රකෝටි බලාගෙන ඉන්නවා. තට්ටු කරලා ගෙනත් දෙවි කියලා. වැඩ කරන්නේ නැහැ උතකොට. ඔන්න ඕක තමයි බුදුහාඳුර කරන්න එපා කිව්වේ. Right? කරන්න එපා කිව්වේ. Right? So there is no destiny. Definitely. There is no destiny. ඒ කතාවෙන්ම උතකොට අපිට තේරෙනවා. එතන තියෙන්නේ destiny එකක් නෙමෙයි. unfold වෙන්න පුළුවන් මාර්ගය පාත් එකක් තියෙනවා, but you decide whether that will unfold. අර ශාස්ත්‍රීකව ලස්සන පවුල් ලස්සන පැරැන්ති හදාගෙන ජීවත් වෙලා ඒම වෙන්නත් පුළුවන් බේබදු කමට වැටිලා අර අගාධයට යන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ කාලේ ඒ වගේ දේවල් උත් වෙනවා. හරි. ඒ වගේ දේවල් උත් වෙනවා. So විපාක is there, but අර individually කර්මය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විපාකය will be the same. yes. කර්මය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කර්මය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදේට විපාකේ එන්නේ එතන තියෙන ඒ කර්ම. එතන ඉන්න කර්ම, එතන තියෙන කර්ම මේ වෙනස් වෙන්න ඒකට අදාළ විපාක ඒ වෙලාවටම හට ගන්නවා. තරහෙන් කර්මයක් කරාම තරහා දෝෂ විපාක හට ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේ. එන්න ඒ අර දකින පේන දේවල් වල. දැන් තරහා ගියපුලා කතාවක් මතක් වුණා බන්තේ අර දානි ගෙදරදී ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඒ දානි දෙන පවුල දානි දීලා කෙනෙක් ළඟ ඉඳන් ශ්‍රද්ධාවෙන් අත
ගහලා බුද්ධ පූජාවට වැඳලා තියෙනවා. මුකුත් කරලා නැහැ. Mm. හැබැයි එයා මේ උඩ ඉන්න දෙවි මේ අර මේ මුගලන් කාන්දරෝද කවුද උඩට ගිහිල්ලා මේ ප්‍රාසාද දැකලා ඇහුවාම මේ සිල්වර් ප්‍රාසාදය කාටද කියලා අර දානේ දීපු කෙනාට කියලා already හැදිලා එතන මේ ගෝල්ඩ් ප්‍රාසාදය කාටද කියලා ඇහුවම අත ගහපු කෙනාට කියනවා. Mm. මුල් ශ්‍රද්ධාවෙන් නිසා. අනාථ පින්දික සම්බන්ධ නේ. කතාව. ඔව්. Yeah. ඉතින් එතකොට මම හිතුනේ මේ ප්‍රාසාද already හැදිලානේ දැන් විපාකයේ විදිහට. So කර්මය වෙන්නේ මේ දාන දීපු අය ගිහිල්ලා එතන ඉපදෙන එක වගේ. Wonderful. That's a wonderful example. Right? Right. Then that's the palace අර මාලිගාව අනාගත කර්මය. Yeah. හරි. ඒ අනාගත කර්මය නිර්මාණ වෙන්නේ ඒත් එතන තියෙන විපාකේ හටගන්නේ කලින්. හරි. Right. Okay. Yeah. ඒකද conditionality. Conditions කියන්නේ එතන causes you must නැතුව. remember බෂිරෝමා මෙන්න මේක හැම දෙයකම යෙදෙන්නේ නැහැ. දැන් අන්‍යමන්‍ය ප්‍රත්‍ය කිව්වම අන්‍යමන්‍ය ප්‍රත්‍ය හැම දෙයකම යෙදෙන්නේ නැහැ. යම් කිසි තැන්වල විතරයි ඒක යෙදෙන්නේ. හරි. ඔතකොට ඒ ප්‍රත්‍ය යෙදෙන තැන් තියෙනවා. ඔතකොට ඒ ප්‍රත්‍ය යෙදෙන ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්න ඒ the omniscient one has shown that pathway where we can understand when those pratyas are present. හරි. දැන් අපි ආපහු එමු මෙතනට. සෝමනස සාගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික. ඔතකොට මෙතන තියෙන්න ඕන 7, 6, 19, 3 and 2. Yeah. 37. ඥාන සෝමනස සාගත ඥාන විප්පයුත සසංකාරික 37 as well. Right? උපේක්ඛා සාගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික. ඔතකොට මෙතන තියෙන්න ඕන 7 plus 5 minus ප්‍රීති 19 3 2. And ඥාන සම්පේ ඔතකොට 37. හරි. 37. The උපේක්ඛා සාගත ඥාන සම්පිත සසංකාරික 37 වෙනවා ඔතකොට. උපේක්ඛා සාගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික වෙනකොට මේ 7 plus 5 plus උපේක්ඛා 7 plus 5 plus 19 plus 3 plus 2 no 1. So 36. And the other one is 36 as well. All right, everyone. Yeah. Any questions? Too fast? Any questions? ඔතකොට උදාහරණයකට සෝමනස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික චිත්ත. Then we know ප්‍රකීර්ණක සෝමනස සහගත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික. ප්‍රකීර්ණක සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි. ප්‍රකීර්ණක 6යි. සබ්බචිත්ත සෝබන සාධාරණ 19යි. විරති 3යි. විරති 3යි. අන්‍යමන්‍ය 2යි. ඥාන විප්පයුත්ත හින්දා ප්‍රඥාව නැහැ. So we have 37 here. 37. 37. Okay. Now we come on to the vipakas. Right? Vipaka එක අපි ඉක්මනින් කරමු. විපාක ගත්තම විපාක. සෝබන විපාක. සෝබන විපාක. ගත්තම we have සෝමනස්ස ඥාන විප්පයුත්ත ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික උපේක්ඛා ඥාන සම්පයුත්ත ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික අසංකාරික සසංකාරික. Right? Then make a vipakya. This is a vipaka chitta. Somanasa sagata jnana sampyutta asankarika sasankarika. Hence,
ප්‍රකීර්ණක no සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 6යි 19 සෝබන සාධාරණ මෙතන විපාක හින්දා ඥාන සම්පයුත්ත we don't have virati we don't have anyamanya because it's a vipak it's a resultant it's unfolding උතර ප්‍රඥාව විතරයි තියෙන්නේ so altogether we must have 33 here 33 හරිද 33 ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික is also 33 ඥාන විප්පයුත්ත සෝමනස් සාගත ඥාන විප්පයුත අසංකාරික minus only how much 1 minus ප්‍රඥා 1. ඥාන විප්පයුත්ත හින්දා උතර 32 right ඥාන සම්පය සෝමනස් සාගත ඥාන විප්පයුත්ත සසංකාරික 32 උපේක්ඛා සාගත ඥාන සම්පයුත අසංකාරික ගත්තම එතන එනවා 7 plus 5 plus 19 plus 1 31. right 31 31 right sasankarika is also 31 upekka ඥාන විප්පයුත්ත ඔතකොට 30 හරි නේද okay now ක්‍රියාචිත්ත ගත්තම රහතන් වහන්සේ නමක් කරන්නේ ඒක right සෝබන ක්‍රියා සෝමනස්ස ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික ඥාන සම්පයුත්ත සසංකාරික ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික උපේක්ඛා ඥාන සම්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික ඥාන විප්පයුත්ත අසංකාරික සසංකාරික sorry ඔතකොට ක්‍රියාසිතක් ගත්තා මෙතන සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි විපාක ක්‍රියා අපි මේකෙම කරමු right so kriya when it comes to the kriya we would have somna sagata ඥාන සම්පයුත අසංකාරය ගත්තම ක්‍රියාවේ විරති තුන නැහැ අප්‍රමඤ්ඤාව යෙදෙනවා හරි ඔතකොට සබ්බචිත්ත සාධාරණ 7යි ප්‍රකීර්ණක 6යි සෝබන සාධාරණ 19යි විරති තුන නැහැ අප්‍රමඤ්ඤා දෙක යෙදෙනවා so 2 and 1 2 and 1 and panindriya right 2 and 1 with panindriya that would mean 35 35 උතර සසංකාරික 35 ඥාන විප්පයුත්ත කිව්වම 34 ප්‍රඥා විතරයි අඩු කරන්න තියෙන්නේ ඥාන විප්පයුත්ත සසංකාරික 34 උපේක්ඛා වුණාම උපේක්ඛා ඥාන සම්පයුත අසංකාරික වුණාම 35 minus 1 34 right 34 sasankarika 34 and then 33 ඥාන විප්පයුත වුණාම 33 all right everyone does that make sense okay any questions any part that I should repeat Bante, question එකක් ආවා that දැන් අපි කුසල් සිත් කරනකොට අසංකාරික සසංකාරික වෙලාවේදී hari තීන මිද්‍යාවක් එතනට apply කරේ නැහැ. හැබැයි අකුසල් සිත් වලදී අසංකාරික සසංකාරික කරනකොට අර තීන මිද්‍යානේ add කරනවා hari නේද? ඒ මොකද අර අකුසල් සිතේදී අසංකාරිකයි කියනකොට ඒක අර කම්මැලිකම අසංකාරිකයි කියනකොට තීන මිද්‍යාව දැන් මේම අපි ගතව ශිරෝමා දැන් පින්කමක් කරන අවස්ථාවකදී යම් කිසි දැන් කියමු උදේ පාන්දර නැගිටින්න ඕන දානෙ උයන්න හරි
ඔතකොට දානෙ ගොඩක් උයන්න තියෙන ඔතකොට 3ට විතර නැගිටින්න වෙනවා. හරි. දාන උයන්න ඉතින් කැමති දානේ පින්කම කරන්න කැමති ඒ 3ට නැගිටිනවා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. හරි. දැන් ඒක අපි ගමු උදාහරණයක් වශයෙන් ওই කතාව. හරි. පින්කම කරන්න කැමති එතකොට දාන දෙන්න කැමති දානේ ප්ලෑන් කරනට ඒව ඔක්කොම අවස්ථාවේ ඥාන සම්පයුත සෝමනස සහගත කියලා කියමු නැත්නම් උපේක්ඛා සහගත කුසල් චිත්තයන් තමයි එතන පහළ වුනේ. ඔතකොට අර 3ට නැගිටින්න වෙනවා කියන ඒ සිද්ධිය හිතට මතක් වුණාම එතන පොඩි ලෝභයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තව පොඩක් නිදාගෙනම කරන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි කියන එක උඩ නැත්තම් නින්දට තියෙන ඒ ආසාව උඩ ඒ වෙලාවේ අර චිත්ත ධාරා තුල එවැනි චිත්ත වීතියක් දුවන්න පුළුවන්. ඔතන එවැනි චිත්ත වීතියක් ඒවම දුවම පස්සේ හටගත්තෝ සෝබන beautiful consciousness ඒ සෝබන වෙන්න පුළුවන් සසංකාරික. ඒත් නෑ කරන්න ඕන. නෑ නිදාගෙන 3ට වඩා නිදා ගන්න බෑ. 3ට ඇරෙන්නම වෙනවා. Nothing else to do. හරිනේ. ඔතකොට අපේ problem solving එක ඒ problem solving අර චිත්ත ධාරා තුලේ දුවන ඒ මනස උතර ඒ විදියට ඒක condition. උතර අර කලින් හටගත්ත slot and top එක පස්සේ හටගන්න අර කුසල වලට affect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. affect වෙන්න පුළුවන්. right condition එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ සෝබන සිතට අපි ඒ සංඛාරික වෙලාවේ තීන මිද්දක් ඇඩ් කරේ නෑ නේ මොකද ඒ කුසල් පුලි කුසල් සිතක් නිසා. තීන මිද්ද අකුසල චේතසික ඒක වෙන බීතියක කලින් එන්න පුළුවන්. අකුසලයක් විදියට. yes right දැන් අපි දැන් පින්කම බාර ගන්න බොහොම සතුටින් පින්කම කරන අවස්ථාවේදී ගොඩාක් බාධක එනවා. හරි බාධකයන්ට අපරාධය කියලා හිතෙන අවකාශයක් එන්න පුළුවන් උතර අපරාධය කියලා ආවොත් අපරාධය කියලා කියන අවස්ථාවේ එතන ද්වේෂයක් නැත්නම් ලෝභයක් එතන තියෙන්න පුළුවන්. එතන අත්දැකීමේ. ඒත් එතන ද්වේෂයක් හෝ ලෝභයක් තියෙන එකේ පස්සේ ඒක ඕවර්කම් කරලා වීරියකින් පින්කම කන්ටිනියු කරනවා නෑ I must face this කියන එක. ඒතර කලින් හටගත්තේ ඒ චිත්තේ යම්කිසි effect එකක් තියෙනව නේද මේ අවස්ථාවේ අපි behave වෙන විදියට. යම් කිසි විදියකට even if it is with a certain person or a certain instance or circumstance where you're at least a bit more sensitive right ඔතකොට sensitive වෙන්න condition එක වුණේ කොහෙද අර කලින් හටගත්ත ද්වේෂය හෝ ලෝභ චිත්තේ ඒ ද්වේෂ හෝ ලෝභ චිත්තය හටගත්තට පස්සේ මනස බලලා දැනගන්නවා එතන ද්වේෂයක් හෝ ලෝභයක් හටගත්තේ කියලා. උතර දැන් බලන්න මනස බලපු හේතුවෙන් ඒ මනස බලපු එකත් කන්ඩිෂන් එකක් වෙනවා අනාගතේ අන්ෆෝල්ඩ් වෙන දෙයට. මනසට. Okay. Okay. හරි. එහෙනම් අපි අද පන්තිය අපි මෙතනින් අපි නිමා කරමු. Okonlata. I hope that it was not overwhelming. And I think we are sort of easing into it. But if it is difficult for you, do ask questions. Do you have any questions before we do close the class? Right? But if you do have questions, please don't feel shy to address those issues. It could benefit a lot of people who are here as well. And I wish you all the best in continuing this study, everyone. Right? And we can hopefully very soon start the next chapter. Bhante, what about that? The Patana thing now, will we understand that? Yes. Understand වෙන විදිහට තමයි මම කියා දෙන්නේ උදයන්තේ. Of course දැනගන්න a lot of these classes even the Sunday class it really depends on the questions that are asked, right? So, and I think you understand that with me, because as much as the questions, the discussion, so, there is a responsibility on your hands as participants to make sure that you also ask those questions that we can pry more deeper into the subject. But yes, you can understand it. I'm going to keep it at a very sort of discussion or sutra level, where we try to understand it with
with stories and examples, right? Rather than go into the metrics and the atoms and the particles of it, right? So it would be a very interesting conversation and discussion into the niyama and the niyama of the niyamas as a whole, actually. Niyamas as a whole, how force runs under all of these things, the run force of this movement. So yes, you will be able to understand. Don't worry. Okay? Right. Hari. Enang ඔක්කොමලාට තෙරුවන් සරණයි. Thank තෙරුවන් සරණයි Thank you.